Looks like Neil Rubin, you'll be leading Mincha. Is there anything special for the fast day? No, it would be part of the silent, it'd be in the silent Amidah. So right. Okay. There was. And I think technically it's only if you're fasting. Yeah. Okay. So we are on 164 Ashrei. Are you the respondee, Ruthann, or do you want to Sure. Okay. Ashrei Yoshevetecha, Od Yelucha Sela. Ashram Shekachalo, Ashram Sharanaloha. Tila LeDavid, Arumimcha Lai HaMelech, V'Varcha Shimcha Li'olam Va'ed. Becho Yamavacheka, V'Halala Shimcha Le'olam Va'ed. Gadol Amuro Me'od, V'Ligdulato Ein Cheker. Orlador Shabbat Maseka, Gvertecha Yagidu. Dar Korodecha, V'Hodecha, V'Divrei Nifotecha Asicha. Jesus Naratecha Yamera Gadula Techa Saprena. Zecheratucha Yabiu, V'Sitchadecha Yiranenu. Anin Varachim Adonai, Erechapai Magadol Chesed. Overanai Lakov, V'Rachamav HaKol Ma'asav. Yoducha Adonai Kol Masecha, V'Chasidach Yivarchucha. Vod Machutucha Yomeru, Uguratcha Yidaberu. Yehudi Livnei Hadam, Gevrata V'Kaved Hadam Malchuto. Malchutecha Malchut Kol Olamim, Umemshatecha V'Chol Dor Vador. Samech Adonai L'cho Hanaflim V'Zokef L'cho HaKefufim. Nei Koilach Yisaberu, V'Yata Noten Lahem Et Achlon Be'ito. Hoteach Yadecha Masbir L'cho Charatzon. Tzadik Adonai B'Chol Dracha, V'Chasid B'Chol Ma'asav. Karav Adonai L'cho Karav L'cho L'Shefrahu V'Emet. Ritzon Yirei Ya'aseh, V'Shavtam Yishma V'Yoshi'em. Shemer Adonai Kol Havav Yedko Harshim Yashmid. Gilat Adonai Yidaber Pi, V'Reko Basar Shem Chachol Olam Va'ed. Anak Nevarech Yameh Tov Yad Olam. Hallelujah. V'Nachnu Nevarech Yam Etav Yad Olam, Hallelujah. 166 Chatzi Kadesh. Yigaral V'Gara Shemei Rabba. Amen. Yirach Yerotei V'Mech Machotei V'Chai Chol Mechon V'Chai Decho Beit Yisrael V'Agara B'Zman Kariv V'Yimeru. Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach V'Olam Olam Le'olayad Yitbarach Barak Yishbach Yibar V'Tram Yitnaseh Yizdar V'Talev V'Tela Shemei L'Kudesha V'Rechu Le'ela Min Kol Birchata V'Shirata Tushbechata V'Nechamata Damiram Yama V'Yimeru. Amen. All right, 168 is Amida. We'll do it through the Kedusha together. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elokei Avoteinu, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, v'Elokei Yaakov, Elokei Sarah, Elokei Rivka, Elokei Rachel, v'Elokei Leah, Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora, El Elyon, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לפני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומשיר ומגן. ברוך אתה אדוני, אברהם ופוקד שרה. Amen. גיבור לעולם אדוני, וחיי מתים את הרב להושיע, מחכה חיים בחסד, וחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורפא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני עפר, מחמוך בארץ מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, חיי המתים. Amen. Nigadesh Shimkal Belam, Kishem Shemakdishima to Bishme Marum, Kakatu Vayad Viaka, Vikaraz Zeviamar. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. Kadesh, 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 Adonai Tzivat, Melech Haaretz Kevodo. תם ברוך יאמרו. Baruch Kavod Adonai Mimkamo.
ורעים ממקומו, ודברי קדשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. Adonai Olam, Erhaich Sion, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד כליך, ולנצח נצחים קדושך נגיש. שכר אלוהינו פינו לא ימוש, לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Amen. There's a passage on page 184 for fast days. If you're still saying the Amida, please continue to do so to the end. Ose shalom bimromav, uyase shalom aleinu, v'al kol Yisrael, imru, amen. Yahase shalom, shalom aleinu, v'al kol Yisrael. Yahase shalom, shalom aleinu v'al kol Yisrael. Kaddish Shalem is on 194. Yigdal v'yigdal Shemei Rabbah. Amen. Amen. Eshme Rabba Mevorach le'alam ur almei almaya yitbarach יתברך וישתבח, יפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ותדע שמי לקודשה, ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירם בעמל ואימרו, אמן. תקבל סרטון לבותון, תכל ישראל קדם אבוהון דבשמיא ואימרו, אמן. יהי שלום רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. Aleinu v'al kol Yisrael v'imiru. Amen. On 196 is Aleinu. We'll do the first paragraph out loud. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'ateh kirula l'yotze b'reshit, shelo asanu kigoyei ha'aratzot, v'lo samanu kimishpechot ha'adama, shelo sam chelkenu kahem, וגהור עלינו
ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Kadisha Tom. Jeffrey, I don't have a list. Jeff, you're on mute. Of course. We recall our loved ones for whom we say Kaddish today, this 17th of Tammuz, June 27th, Sunday. The following names are listed in our perpetual memorials of the synagogue. Today we recall Reuben Kaplan, Sarah Dubois, Myrtle A. Novi, Ida Sapp, Zipporah Shogel, Helen Gans Sanker, and Dr. Leon M. Schulman. Kadisha Tom, Morris Kaddish is on 198. Yikidal Yikida Sheme Rabbah. Amen. Churute v'mech machute. V'chayichon uv'mechon uv'chayei dechol beit Yisrael v'agala uv'zman kariv v'imru. Amen. Shmei Rabam v'rach le'alam ul almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'al v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei kusha brechu. Ve'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata. Da'amiran bi'alma v'imru. Amen. Amen. Rabba min shemaya v'chaim aleinu v'yarko Yisrael v'imru. Amen. Aseh shalom b'imramav u'ya'aseh shalom aleinu v'yarko Yisrael v'imru. Amen. Amen. That concludes our Mincha service. Now we begin Marv service. I'll do the Moshe thing. Donna Wolf. Dawn is also joined by her sister Leslie. I see Leslie's not showing herself. Would you just give us a wonderful memory of Dad? I have to, am I You're unmuted? My father was one of 7 children. He was into wholesale produce. So he would get up at 2 o'clock in the morning, go to work, and come home 4 o'clock in the afternoon. So we never saw him except on weekends. But he had a very good work ethic. And if he said don't do it, you didn't do it, because we never knew what was going to happen if we did. So my sister and I were very good children. You have anything to add, Leslie? No, she said it all. That was very good, Donna. Thank you. Thank you, Leslie. Yeah. Okay. Elisa, can you lead us in Marv, please? Elisa says she needs to pull the pie out of the oven, but she'll be right back. Okay. Sorry, I'm a little discombobulated today because I had trouble getting a link to work for services. So anyway, all right. After services tonight, I'll explain where the new links are. Okay, yeah, because the thing I used to use didn't work. Thank you. All right, so let's all rise for the Baruch Hu.
והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיבה פה ולא יאיר כל חמתו. אדוני הושיע מלך יעננו ביום קוראנו. ברוך הוא את אדוני המבורך. Baruch Adonai HaBaruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. You may be seated. We continue quietly through to the bottom of page 200. Baruch Adonai Mechon. El Chai v'Kayam Tamid Yimloch Aleinu Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Rabim. Ahavat Olam Beit Yisrael. כי הם חיינו ויורך ימינו והם נגע יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. We turn to page 202 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך, ושוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue quietly with the second paragraph on the Shema to the bottom of page 202. V'yayim Shemot Tishmu. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. On the top of page 204. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם יעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. Donna, do you have the sitter, please? I mean, you have. I do. Okay, We 205, 207. We affirm the truth that he is our God, that there is no other, and that we are his people Israel. He redeems us from the power of kings, delivers us from the hand of all tyrants. He brings judgment upon our oppressors, retribution upon all our mortal enemies. He performs wonders beyond understanding, marvels beyond all reckoning. He has maintained us among the living. He has not allowed our steps to falter.
He guided us to triumph over mighty foes, exalted our strength over all our enemies. He vindicated us with miracles before Pharaoh, with the signs and wonders in the land of Egypt. In wrath, he smote all of Egypt's firstborn, bringing his people to lasting freedom. He led the children through divided waters as a pursuer sank into the sea. When his children beheld his might, they sang in praise of him, gladly accepting his sovereignty. Moses and the people Israel sang with great joy to the Lord. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך בוקר ים לפני משה, זה אלי ענו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Help us, our Father, to lie down in peace and awaken us to life again, our King. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. You, O God, guard us and deliver us. You are a gracious and merciful King. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Praised are you, Lord, eternal guardian of your people Israel. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ביד עולם. ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד. We continue quietly through to the middle of page 208, sorry. Baruch Adonai li'olam amen v'amen. Baruch Adonai Messiah shechim v'shumen. ויאמרו אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים, ויעשה כל הארץ ויאמרו יהיה אדוני אחד, שמו אחד יחי חסד אחד. ברוך אדוני ביום, ברוך אדוני בלילה. יראו עינינו וישמח ליבנו ותגיע נפשנו. ימלוך לעולם ועד. כי המלכות שלך היא לעולמי עד תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה. ברוך אתה אדוני המלך בכבודו תמיד לימלוך עלינו לעולם ועד ועל כל מעשיו. We rise for the Chatzi Kaddish on page 208. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ויאמר דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם לעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירם בעלמה, ויאמרו אמן. We continue with the silent Amidah, or the quiet Amidah, not really silent, that begins on page 210 and goes through page 220.
If you're still davening the Amidah, please feel free to continue at your own pace. We turn to page 222 for the Kaddish Shalem. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah. Amen. V'yalma divrach yirotei v'yamlich malchotei v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael b'agala v'zman kariv yimru amen. Amen. Yehei shemei Rabbah mevarach li'olam li'omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitala shemei d'kudesha priyachu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechmata damiram b'yomav yimru amen. Titkabal tzloton uvoton d'chol Yisrael kadam uvahon dibi shmaya v'yimru amen. Yehei shlama rabba min shmaya v'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru amen. We turn to page 224. Please rise for Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, latet gedula liotzer bereshit, shelo asanu k'goyei ha'aratzot, velo samanu k'mishpechot ha'adama, shelo sam chelkenu kahem, v'gor aleinu k'chol hamonam, v'anachnu korim u'mishtachavim u'modim, lifnei melech malchei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. המלכות שלך היא לעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Somebody have the list of your site? Okay. On this 18th of Tammuz, which begins this evening and continues through tomorrow, Monday, June 28th, we recall our loved ones for whom we say Kaddish today, or tomorrow, and tomorrow. The following names are listed in our perpetual memorials. Today we recall Elsie Lipsitz, William Mullerich, Louis Rosenberg, Celia Rubenstein, Mary Weinberg Rubenstein, Jacob Sugar, Leo Tabakman, Elizabeth B. Zuckerman. If you are observing a yahrzeit or in mourning, please rise and join with me for the mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'yalma divrach yirotei, v'yamlich malchotei, v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael,
Ba'agala ubizman kari v'imru amen. Amen. Yehi shmei rach levarach le'olam u'yomei amayam. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitrama v'yitaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei dekudesha briachu. Briafu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'miran bi'alma v'yimru amen. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Amen. Oseh shalom b'mamav huya aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Amen. And that concludes our service for this evening. Jeff, do you want to give the times for tomorrow? Certainly. Services tomorrow morning will be 7:30 in the synagogue, also available by live stream, and tomorrow evening at 6 p.m. There will be a morning. It'll be breakfast after minyan in the sanctuary tomorrow. So I encourage you all not to come, so I can have more of the lux. But that's looking forward. I'd love to share with everybody. So please join us. There were a few questions. First of all, other than Erica, was anybody else attending services on live stream this morning? Jerry, you were on live stream. Were you able to hear the person at the podium? And Morris, were you able to? You're muted, but I'm assuming that you're saying that you were able to hear all right. So Erica, we're going to have to troubleshoot to figure out why you weren't able to hear it, but I think others were. And then those who are looking for the link to the minyan, the evening minyan, I know it was omitted from the website, from the email this week, but if you go to the main page of chizukamuno.org and you scroll down, in the center is a box that says services online. It shows the live stream window. Right below that is a link to Zoom. It's somewhat hidden, but it's there. We need to work on the wording there, but it's there. Also, if you go onto ShowCloud, the calendar, and you hover over the day or the listing in question, it will also show the meeting ID that you can type in to Zoom if you as an alternative. So my mistake was I went to the part that said services on the website. I didn't look at the front. Yeah, even when you go to services online, underneath of that live stream link, it does have the live stream window. It does have that same text language. There was no live stream window when I went to services online. If you click on services online, but then you click on religious services. Right, that's what I did. All it does is give you a list of the services. Right, exactly. So if you just click on services online, it should take you to, and I just did this. Yeah, it's there, but who thought to just click on services online? I clicked on it needs to be revised. Yeah. It does. Okay, but now I know how to find it. Thank you. Hey, Lisa. Bye. The chapel or the main sanctuary tomorrow? Services. Krieger. Yeah, services this summer, all services, morning minions and Kabbalat Shabbats and Saturday mornings will be in the Krieger. Thanks. So you just have to turn left rather than turning right. Follow the sound of the davening. Yeah, there was a nice show of, a lot of people came on Saturday morning. Very nice. Not me. No. Good night, all. Good night. Have a good evening.